nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabimo, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence the Barrow definitely consult or legi yow ya de yobu ay nit ci Barrow pour mu appoint lolu moy lacté dal li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. Mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ la bokka ma ngi liggéey ak moom ngaje ko ade mela ay mul ay tiñarol minke Gambia jang mul ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tole alle mu stade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fu Gambenol kotenge si la pati ni la kotenge. Yalon say you are putting me in a funny position. Ka for long kam do ni fa de ko bita jahani ba ni kala te ko kala ok ñu ngi leen di dalal ci gis-gis yi tey bi last week ñu ngi ñëwoon di wax ci politique Gambia am honorable Sekou Maron mu ñëw ñu waxtaanee ci politique NPP of course naka la gaay nekk di demee ak tamit nan la gaay mën a jëlee dëkk bi tey ñu ñëw waxtaanee li nga xam ne mooy partnership bu am between NPP ak tamit APRC because ñu ngi gis within APRC mu ngi am beneen groupe boo xam ne ñu ngi oote seen bopp ne ñoom bokkuñ ci tiimi Fabakary bi reason why ñu gis Jammeh not long ago mu génn wax ne fu mu nekk nii APRC moom APRC am dañoo partner with Gano muy Cheikh Tidiane Haidara moom depuis June la start political party am bi waaye nit ñu bëri xamuñ ko woon but then now because of lii nit ñi xam nañ ko ñu ngi gis of recent ñum Doudou Dia ak tamit honorable Fabakary Tombong Jatta gars yi génn am press conference and then ñu ngi doon wax di dëgëral seen stand seen partnership ak tamit Adama Barrow gars yi ñu ngi wax ne daaxuñ Yaya Jammeh ba den fu mu nekk nii Yaya Jammeh powers yu mu waroon a am ci parti bi loolu nekkatu fa even title bi duñ ko jox maanaam tur la rek o cër la boo xam ne dañ ko jox président bi muy former président Jammeh so tey dinañ waxtaanee about APRC and then ñu waxtaanee about NPP xool Yaya Jammeh depuis bu mu toogee lu tax Yaya Jammeh mu ngi am kaddu ci politique yi Gambia ba tey Seet Mati mu ñu join previous weeks yi yëpp mu ngi jàppoon daf dee difficult trop pour ñu am ko on show bi because of schedule am but then ñu ngi am of course Amat Dieng moom mu ngi fi until next month I believe mu ngi fi ak ñun ak tamit Basamba Dramé ak Lamine Ndiaye ñoom Doudou Dia dañ jàppa so loolu moo tax ñëwuñ tey but Seet nañ start with lii ci end part bi tam dinañ wax about UDP ñu ngi gis gars yi seen welcoming bi of course numbers yi moom they're very good ci luñ gis dafa mel ni fu mu nekk nii it will be very difficult pour one determine ne kan mooy nekk next president yi Gambia loolu tam dañ ko maanaam from fàccal seet ko seet nañ start ak yow gis nañ Yaya Jammeh in 2013 mu génn a waat ne dina nekk president in Gambia for billion years ñu gis Jammeh naaw mu ngi dëkk boo xam ne even kaddu am taxaw ci biir Gambia
Gambia but of course mu ngi bokk na ci ñuy influence or dictate 2021 elections yi dama bëgg nga profile ñu Jack sa gis-gis na nga gisee Jammeh di mu jëlee nguur bi from 1994 gars yi def election mu win mu toog 96 until now mu rule 22 years why do you think ne Jammeh loolu moo ko yore woon mu nekk fii run fii for 22 years sa gis-gis si la jërëjëf Ansu I think the question boo ma laaj is it political xaalis or what exactly na daf dee dox si may nit ñi it's a difficult one it's a difficult one to answer but then xam nga ne tamit over the period everybody classified Gambia as a dictatorship I mean because Jammeh was using heavy-handedness in terms of its divide and rule tactics him daan use ak yooyu noonu but for me I think to understand Jammeh dañu war a dellu back to maybe always go back in terms of history to xool lan moo ñëw ak lu tax mu njëkkoon a jël doole and in 94 when you look at that there were issues you have a lot of people were not happy like in terms of the corruption that was going in the former then the issue of the I mean I cannot call it class system where few enjoying the mass especially the rural urban dynamics you have ñu don't exist so Jammeh came at some point and then they called it a program of rectification and a lot of people saw themselves in it and mu commencé di deliver and maybe Prof Jeng will at some point talk about even the issues of patronage boo xam ne mu ngi ko doon use ak yooyu noonu but for me generally I think Jammeh especially in the beginning he was adored I mean everybody largely people accepted him majority of Gambia accepted him moo tax in most of the elections yu mu contest mu win that but of course that was not enough ne nit yi bëggoon nañ ko benn but secondly I also think ne he was using other tactics like the divide and rule security bi ba léegi understanding security system am bi naka la daan woogee I mean just the problem bu ñu nekk tey could tell us ngeen ñu profile could tell us really I mean the nature of Jammeh ñu bëri wax nañu dafa bipolar and then you can see that I mean in terms of the way he's dealing with the current reality of APRC so I think for me it was the combination of the patronage bu mu doon use vote for development I mean gis nañ fi places yoo xam ne he was forcing people literally to vote for him like in Kiang I mean gis nañ at some point ñu construct yoon bi ñu dog fii nii continue feneen just to punish people to vote so Jammeh dafa use on different strategies and different different mechanism pour mu rule but at the end of the day what also kept him man su suma gis-gis moo nekk ne I mean at some point he was delivering whether it was the healthcare it was the social he was delivering those things but by 2016 when people were tired and why a lot of people get tired because all the process lu mu daan deliver publicly in terms of the schools yu mu doon build number of schools yoo xam ne build na ko fi including the university I mean behind that there were some violations loo xam ne mu ngi doon happen and then people got to realize that and one group ñoo xam ne we should thank them for that I largely think was the diaspora because ñoom ñoo gën a sustain the struggle against Jammeh di provide affaire issues of human rights journalists yoo xam ne tamit ñu ngi fa woon so loolu at some point mu gën a change mindset bi and in Gambia here mu nga leen a jox lu nekk but Jammeh ak Bakken I think that people dañ gën a fulaal loolu and that led to his demise so the billion years bu mu doon wax I mean it also shows ne in this country nit yi ñoo moom seen doole ku la nekk ku nekk politician ku nekk mu ngi ut doole nekk ku nekk lu la nekk mun ngaa wax but at the end of the day it is the people that will always decide kan mooy nekk president and I think for me that's what it is so at the end of the day I mean Jammeh would still be difficult to say ne kii moo nekkoon Yaya Jammeh but of course people will see him based on seen relationship with him okay but now na ñëw si lii now the other group mooy beneen group of APRC or so-called APRC or whatsoever bu nekk di partner with Haidara why do you think ne ñooñu still ñu ngi with Yaya Jammeh is it because of tribe is it because of Jammeh daf leen fa nekkaloon or do you see religion I know dafa play part but ndax gis nga loolu tamit ci loolu I mean I think largely it's the love for Jammeh because am nga ñeneen ñi tamit I mean it's not these different factors yu nekk di xelaat fii suñ politique soo ko xoolee is highly personalized and I feel ne tamit ñu fa nekk Yaya Jammeh moo leen fa teg because yaa ngi dégg ñeneen ñi ñu ngay wax ne Yaya Jammeh mooy borom kër bi people here do not know parties that much ñeneen ñi dañ ko dee bañ ñeneen ñi dañ ko dee argue but people tend to look at the individual kan moo fa nekk how did they relate ak yooyu noonu moo gën a important and a lot of people are supporting Yaya Jammeh they are not from his ethnicity
and he was winning election in this country, it's not the people from his ethnicity that were voting for that. And sometimes we want to understand these factors, but for me also, I think one of the reasons why you see Giss or APRC more as a Jola party, and even if you look at during the time of the change, I mean, there was a lot of fear. And let me help for enjoy, those kind of discussions. But that's what they say for you, they've been the poorest and they continue to be the poorest like every other region in this country. Because sometimes this founded narratives, you have the more the clouds in politics, we more than the cause of that. So Jammeh has been seen as a savior, but is not fairly treated, and a lot of people, young people especially, grow up with Jammeh. It's kind of a, and especially if you look at the no whatever movement, mostly young people know for Okay. So there are a lot of other issues, but I don't think of course ethnicity might play a part, but I think it's mostly about the law and just Jammeh being supreme leader and a spiritual leader for a lot of people. Okay. Ahmad's opinion about just profile Jammeh, and then we'll come to why exactly you still stay for team bu partner with Hydra. I think said one Jammeh bu ñëwee in 1994 dafa create party bopam with all these people that he was with. Why Jammeh lim naroon dafa bëggoon a institutionalize APRC just like other countries nga xam ne man suma fi toogee ba génn fi ku fi mun a ñëw ki nekka dafa would go on my terms. So that institutionalization bobo failed. That's what failed in 2016. So loolu bokk na si lu tax Jammeh tey he couldn't even believe that moom dafa génn Gambia tey mu toog feena mu wax dara ñu weedi ko. So split bi nga gis bu am APRC am na lu bari xëy na we will get into that. Lim firndeel moo nekk ne party bi has been divided since Jammeh left. Dafa am ñoo xam ne they want to put Jammeh's legacy away ñu move on te gis nañ ne as long as Jammeh legacy bang fa party bi du mun a am a new kind of new beginning. So loolu la guy realize foog naa loolu is part of li tax split bi am. Okay. Why it's not I don't think foog naa li nga wax I don't think it has anything to do with xëy na tribalism or something. Why itam dafa important nga look at Gambian politics like said ni mu ko waxee. Politics in Gambia is too personalized. It's about the person. It's like cult. So ñi nekk di support Jammeh tey and Gano and all of these people like said mentioned. They have conviction alliance between NPP and APRC is dangerous for the country. Why the fact that Jammeh he approves of this alliance. Those people would go Definitely. with him. Okay. Yeah. Okay. Now, my Giss Nene, mu just join you. So Nene dina duga sorry. Ci Giss Giss very soon, and then Modu mun nga ñu indil just advert tamala, and then ñu indi Nene ci programme bi ñu continue with questions yi. Modu, I don't know ndax yaa ngi follow so du nelaw nga indil ñu insert advert bi, and then ñu continue. So, hello, I'm Dina, and ñu ngi fii Gambie depuis yesterday, and ñu ngi fi ak Mas bu Bidéo ak Amina bu Mbeteel. We love it, we like Gambian people, and we just want to invite sunu mbokku Gambien yëpp ëllëg inshallah ñëw leen dañuy def brunch à partir de 12, okay? So guys, don't miss it, please. Sama ñaan tey ba suba mooy ñu dëkk génn neex na loolu
I'm Fainara and today I'm with Lena and Kamala. So, hello, I'm Dina and ñu ngi fii Gambie depuis yesterday and ñu ngi fi ak Mas bu Bidéo ak Amina bu Mbeteel. We love it, we like Gambian people and we just want to invite sunu mbokku Gambien yëpp ëllëg inshallah ñëw leen dañuy def brunch à partir de 12, okay? So guys, don't miss it, please. Xool yow laa ko tijjil ndax yaa fëgg sama ñaan tey ba suba mooy ñu dëgg génn neex na loolu waaye sey mooy dëgg oh baby 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 lale. ok ñu ngi leen di dalal back ci gis-gis bi ñu ngi amoon benn break because dañ doon indi nee dalal ko ci gis-gis bi nee na fan yi jàppana trop si lan ak police yi ba ci li so moom state bi ñoo am problème maanaam moom state bi ñoo am problème waaw waaye nee na ñu ngi laa dalal ci gis-gis bi bu baax a baax léegi nañ continuer waxtaan yi and then ci end part bi nee na probably dinañu mën a update a little bit about loolu because of ñu soxal because member gis-gis moom ku la laal rek dafa laal ñëpp you know so loolu nañ ci leen ci wax Lamine so just jox ma sa gis-gis sa opinion about Jammeh the fact ne am nañ ko fi depuis 1994 mu ngi fi toog what exactly nga foog moo tax ba Jammeh rule dëkk bi 22 years and then now bokk na ci ñuy participate ci 2021 bi elections yi. jërëjëf Ansu maa ngi nuyu ñëpp suma co-panelist yi Nene maa ngi laa nuyu and I wish you good luck on your all of your issues. Jammeh former président bi dafa nekk koo xam ne ñun ñoo ko jagar ñun Gambien yi ñu ñoo jagar Jammeh ñu jël ko def ko suñu njiit but lépp 1994 la dooree dañ def coup d'état mu am ay soldats yoo xam ne dañ gis ne président bu fi nekkoon njiit bu fi nekkoon Saa Dawda time jot na wala waxtu jot na pour ñu génnee ko gars yi def seen pexe lii ay few people la rek ay maybe xëy na ñetti nit wala 5 nit juróomi nit ñoom ñoo ko defoon buñ ko defee gars yi dem yàlla jàppale leen ñu succeed buñ succeedee waaye da nga gis ne tamit daaw sa time nit ñi kii yaaga na fi lool more than 30 years Jawara mu ngi fi Jammeh bu mu ñëwee a lot of people welcome it ñu bëri bugga nañ ne ok am nañ beneen jiit because xam ni doomi aadama moom yëfi expériment daf ko neex di nga nekk ci lii mu saapi la buggatuloo ko nga bugga lu ees Jammeh tamit bu mu ñëwee nit ñi buggoon nañ ko coup d'état la yees coup d'état loi nanguwut ko du bon la kenn waru koo def kenn du ñëw rek nga jóg rek nga jël fetal nga ne damaa daanal nguur loolu teguloo ko fenn waaye moom mu lokki mu rëccasi in 1996 bu mu toogee after ñaari at ñu def election waaye Yaya Jammeh mu contest Yaya Jammeh mu ne ok dinaa taxaw nit ñi jàpp ko ñu bugga ko ñu ne ok let's give him the benefit of the doubt ñu sànnil ko partem APRC mu gagné bu mu gagné Yaya Jammeh ñëw mun a nekk Gambia ba 2016 waaye along the way taxaw na ñetti election wala 4 elections I mean yëpp gagné na ko soo gisee mu gagné yooyu noonu nit ñi ñoo ko gëmoon ñu gëm ci moom ak liggéey bu mu nekkoon di def ci réew mi election su jotee ñu ko doon sànnil karta noonu la fi nekkee ba fi am 22 years in power waaye nit ñi itam dem gestuwaat gis ne bugatuñ ko because Yaya Jammeh ku doy waar la doomi aadama bu doy waar la man I have never seen a man like him the enigma that is Yaya Jammeh kenn mënut a wax ban façon nit la doomi aadama rek ngay mun but in terms of jikkoom bi moom rek a am loolu noonu so 2016 bu mu jotee Yaya Jammeh mu ñaaka election bi because comme ni nga ko waxee Yaya Jammeh daf fi bëggoon a toog ba faw Yaya Jammeh noonu la ko doon gisee dafa gisoon ne ok man fii su ma nit ñi bëgg nañ man doo musa daanu you know 2016 dafa dem election journalist bi daf ko ne ndax yow are you confident na di nga win mu ne ko ne man nuroo naa koo xam ne du win xam nga so I mean demoon na ba toog xelam dal ne man dinaa fi nekk ba faw waaye moom réalise ne nit ñi
on the whole ñu ngi def ay efforts ay pexe pour ñu génnee ko so 2016 mu daanu génn ci dëkk bi force nangu na mu ne du génn ñu forcé ko génn I mean ECOWAS dugal seen gémmiñ mu génn mu génn nag mu dem Equatorial Guinée but Jammeh still mu ngi fi in our midst nee ko fii waaye mu ngi contrôle lu bëri in terms of influence am bi mu ngi fi mu am bàyyi partem bi APRC te gis neen APRC mu ngi fi still gis neen moom am na si kaddu am na si nit ñi still but why mu am kaddu still that has to do with I mean legacy bi whether for the good or for the bad Yaya Jammeh comme ni nga ko waxee he was here more than 22 years 2 decades so during that period because Gambia nit ñi duñ dee gis nit bi lañ dee gis duñ dee xool ne like lii ñëpp a ko bokka lii is an institution ñoom individual bi lañ dee xool loolu Afrique fu bëri soo fa demee loolu dee xew yow nit kooku noonu yow kooku rek nga dee gëm gisatuloo keneen kooku rek nga gis kooku ngay bugga kooku su waxee fen sa yow di nga ko jàppee ne kii li mu wax dëgg la bugguloo question daraam da dee mel ni comme da nga ko dee jaamu noonu la fa dee demee because most of the time dañ dee brainwash nit ñi tamit because African society si soo xoolee suñ education level bi is bad it's not very good so ñu si am xam-xam ñu understand affaire yi naka la dee demee especially government ak leader lan mooy président ñu bari xamuñ ko loolu dañ ko dee gisee as a symbole boo xam ne dañ ko war a jaamoo li mu wax rek is final te loolu ba léegi loolu moo nekk si kaw APRC look at what is happening now Jammeh wasn't here if this were a society boo xam ne nit ñi they were at a certain level APRC dinañ doon rebrand as an institution dinañ doon rebrand because xoolal Facebook for example Facebook is going through a lot of problems Facebook ñu ne dañ bëgg a change seen tur bi sax lañ bëgg a change that way xëj na dinañ yu bon yuñ nekk di wax ci ñoom dina génn so Jammeh tamit bi mu demee in 2016 if this were a society boo xam ne nii seen understanding bi ak seen awareness bi éega na si to a certain level this is a institution nañu xool ne lii du nit lii mbooloo lifin la organisation la dinañ doon seet jël ay steps boo xam ne dinañ rebrand ñu image bi ñu changeaat ko ñu jagaraat ko because li ñu wax ci kii seen individual bi mu ngi indi party bi a lot of problems so now that was what was APRC could not do that APRC all along nit ñi dañ fa toog rek di ko jaaba si yàlla Jammeh dina delsi suñ supreme leader dina delsi gisuñ kenn Yaya Jammeh rek lañ gis moom fi woon mais nee ko fii woo and moo tax sax nit ñi di dem ba di gom ay som yoo xam ne teguñ ko fenn Yaya Jammeh dina ñëw balaa décembre Yaya Jammeh ñu ne Russian yi ñoo ko aussi people nit ñi gom nañ lii nit ñi gom nañ that was a time APRC dañ binda Jammeh's homecoming print xaw ma ñaata t-shirt ñëpp ko jënda parce que ñëpp a gom ne Yaya Jammeh dafa delsi but yow maybe yow doo gom loolu noonu yow foog ma ne mos ngaa gom loolu noonu su la ko waxee so loolu moo nekk problème bi moo tax tamit problème bu ñëw nii a lot of rank and file APRC people buñ ko déggee di ko gis suma gars yi dem nañ interview ay APRC people dara nga lan lañ dee wax yow nit su la joxee kiraam mu dénkaane la kiraam yow nga dem def la neex so you see xam nga gis nga nit ñi nuñ de te ñi these are the supporters these are the people who really matter in that organization so that mu ngi indil party bi a lot of problems moo tax leadership bi ñu handicap leadership bi mënu ñëw def dara Yaya Jammeh mu ngi ne jóg na def na lu ko neex te Yaya Jammeh moom this man is not stupid it's not stupid xam na lu moo def because Yaya Jammeh xam na ne maa am doole bi because man nit ñi man lañ bugga so man lu ma def rek nit ñi dinañ ma si but Lamin léegi ñan ñoo des si beneen groupe bi let's say to say let's say Fabakary groupe am bi I know that di nga fa am Mandinkas different tribes of course but then the other camp ñan ñoo fa des the other camp mooy no alliance movement ñu fa nekk ñu break away so xool do you think that Jola tribe bi kese ñoo fa des right now no or do you still have you have people from other tribes xam nga affaire yi you cannot look at it strictly ne okay benn tribe rek a fa nekk benn xeet rek a break away ñu demal seen boppa demeewul noonu because di nga gis even Jammeh yum taana di nga gis a couple of people ñoo xam ne ñu ngi fa ñooñu they are not from any one tribe different tribes leen so Yaya Jammeh loolu la jël waaye leena tamit is very important war nañ koo bàyyi xel mooy Gambian bi dafa bëgg a boppam Gambian dafa bëgg a boppam ak fu mu jógee loolu yes we can all act mature
we can all try to be politically correct comme so génnee yéen ay doo bëgg a mu feeñ but at the end of the day Gambian bi su demee ba su tàngee ba tànga moom boppam la moo njëkk a xool ndax mu xool leneen so loolu tamit is moo tax Yaya Jammeh foo ñi bloc bi ba léegi ñu ngi ko bugga ba léegi they cannot go against him because in as much as Yaya Jammeh def even soo demee foofu Yaya Jammeh ñu fa lor bari na but still go to those people ñu ngi ci ñu ngee muñ ñu ngee wax ne kii suñu mbokk la ñu ngi ko support so loolu is one thing but at the end of the day I mean nit moom Yaya Jammeh as nit supporters yi moom lañ dee gis gisuñ parti bi soo tegee parti bi APRC nga teg Yaya Jammeh parti bi rek ay dem ñëpp dañoo toppa Yaya Jammeh okay Lamin Basamba sa opinion about that man I think maa ngi nuyu suma sister bi nama naa ko bu baax welcome nuyu Seyd suma brother moom daal daf ñuy jaw tuuti Lamin ak suma gan sa semestre bi waaw suma semestre man suma semestre bi dafa expire léegi moom mooy tekki am si I think xam nga I think Yaya Jammeh whilst growing up then you grow up in the atmosphere of Yaya Jammeh school where lu ñu gis lu bari muy happen now duñ ko daan gis time boobu noonu so ñu ngi door a gis the difference between Guri dictatorship and a democratic society. So growing up at that time, Yaya Jammeh, what he managed to do, like Ahmad said, dafa institutionalize APRC. Wherever you go, APRC ngagis. But the thing is, I'm going to exit plan. So Yaya Jammeh hamon na 2016. Gambians then decided on that for Mudam. No matter how difficult it was. So the APRC, Yaya Jammeh, of course, it was not just around him. It was, everybody was involved. Ne amon na exit plan because APRC they situation mum neka do fa neka. Because what happened was Yaya Jammeh is very, let's say, I think the man is very obsessed with power, and he thinks that whilst away he can still dictate the affairs of APRC. What happened was that Yaya Jammeh dafa disagree with the current executive in many things. The current executive understanding ne fuck Yaya Jammeh mu bàyyi ñu decide because ñoom ñoo fi sona whilst mom he is away. But the man still think that he should be listened to. So obviously those that decided to listen to him, they break away, them to continue to listen to him, and they will do whatever Yaya Jammeh want. With whatever it takes them, they will, because those people are die-hard core Yaya Jammeh supporters. Okay. And then that's why most of those people, like you said, are people mostly in Fonyi or maybe in Stronghold or some, even in some Sarahule communities, they still support Yaya Jammeh. I know some people they believe that Yaya Jammeh okay. But also majority also that I see also understanding that okay, listen, this APRC is not just about Yaya Jammeh. Yeah, but sorry, I'm allowed to question be. Why is it I know that Sarahule you buried and they support Jammeh. Wow. But why exactly? Because sometimes I'm talk to the halal lulu. Is it because they claim the religious or what exactly? Or the family or what? But still you have that. So what exactly? Because man lolo mare jahal. No, because maybe I'm gonna explain them about Jeng in it, yeah. So why exactly? Well, I'm gonna say that dafa bëgg teranga. Te Yaya Jammeh toog na ci télé bi mu ne moom musta lekka ci këri jàmbur këri Sarahule la lekka. Musta lekka fen. Okay. Moom the first place he ate outside of his house is Sarahule house. Okay. Te Yaya Jammeh xam nañ ne tamit amoon sëriñ ñu doon toppa fu ñu doon dem ut ñaan fu bari ci Sarahule bi la. Okay. Te wax na ko ci télé. So daan dem Gambi Sara di fa toog sëriñ bu fa nekkoon yàlla ko yàlla xaare jànna gaañu na léegi fa la doon teg dafa daan indu dafa daan def weekend so Sarahule dafa bëgg a teranga yooyu noonu lañ ko dee bëgga so openly daf dee wax ne moom Sarahule is the first place fu mu toog but léegi popular would say waaw am nga even before election there was one he had a stronghold but only that was in Gambi Sara at the time but also dafa jote woon paa bi waaw I missed that. Danga bëgg a relate loolu to his defeat. No, what? Daf ko bëgg a relate. I mean, am nga jotee moom dina am. But I think at some point, bu mu demee woon Gambi Sara, I can remember one of my friends, whilst I was in Sweden at the time, because 2016. Mu ne ma ne, hey, ñu ngi Gambi Sara. Bu mu nekk nii this election dañ ko win because Gambi Sara suñu supporté rek
Gambisara is a small community, but they believe in the Gambisara, Deki Seringla, you should support the rest of Sarawala community will support. But it wasn't like that. You know, the election, Jammeh lost in many Sarawala communities. You know, they lose, you know, in many Sarawala communities. Okay. Because they also saw, you know, Adama Barrow as one of them as well. Because the Adama Barrow Tamsi, okay. So Lolo was also, you know, it played a part in Jammeh's defeat. So okay. Sarahule you bury. Adama Barrow win also because Adama Barrow Tamunyo Nafaga Sarahule in one time. I'm one of you. Okay. Yanama Yarab Sumama Sarahule, you know what I mean. So Sarahule and Debuga, things like that. Okay. Yeah. Okay. So then continue. Young don't worry about why man be control of. Yeah. I mean the thing is like you know. This shows that Jammeh was a real dictator. In fact, Jammeh was ruling this country I mean, of course, it says a lot about us because at some point, for example, there was a publication on Western Gambia where they knew the toilet of Kanifing Municipal Hospital. Yeah. So toilet bagi tifin, mungi tilim, and then you know Gambia why? And maybe we'll jump and say Adama Barrow. But the hospital has an administration, and the administration is responsible to run the affairs of the hospital. So you cannot blame the presidency because you know what I mean. So it goes to say that Jammeh, he is not in control of APRC anymore. What Jammeh should have done, you know what, man, when I was here, you people listened to me, and you people, when I left, you were with me. Now I'm not there. Yet you guys know the reality on the ground. Whatever you do and def, I'm behind you. Okay. That was what was happening. Until he wanted to dictate and tell them what to do, we don't have the favor with party. Because Nyom didn't understand it. Right now that Nyom saw them and see APRC, they Jammeh nekfi. Jammeh cannot be there. Mulandi do Lohamne is not realistic. The election banging, APRC also want to be relevant. They also want to show that you know they are part of what is happening, and then they are because we all said it here. You know, APRC are kingmakers. We all predicted that. Okay. So then you go once and dollar and nyom they are kingmakers. But Jammeh lumbugon from the beginning. Lot of you them boka at NP because Jammeh from the beginning bugut APRC mu boka at Kent other than that guy. Because I know Jammeh is someone who believes in all of this setting and all of this spirituality. And then someone told him that one of the guy that can change the face of APRC would be people from that community or from that kabila. So mum lola believe te dafa gom lolu bu ba gis nañ ko bu fi nekkon daf tay indi magi di len tumal si a lot of all of these marabout thing and all of that. So lola believe, but I think that's not the reality. The reality is that Jammeh cannot be there and be dictating what happens here. In fact, mom Palasamsa, Supreme Leader, is the APRC constitution be amut. Lolo title letter because they can respect. You can see something. Even I'm saying Congress. We can all see that. I know my friend Lamin Tamba would be listening, but the guy is the time we don't have Congress. They know that Jammeh is their Supreme Leader, and they will not select a flag bearer until you decide Jammeh. So this is the respect and how they defended Jammeh. But Jammeh should not have allowed to fall out with these people. No matter what decision they make, he should have gone with them. Because it would make the party relevant. But now the party, because now these people they must send the press conference bi ñu wax moy né ñom ku jël turi parti bi nga associate with another group like then last court. And they have every right. The party belongs to them. Because Congress, even IEC has confirmed that Congress recognize and they want the party. Okay, Basamba. Nene, so opinion about Jammeh. Why is it Jammeh am nañ ko mu rule fi for 22 years and then still mu am control of party bi to say APRC. So opinion, sa gis-gis. Ban secret la Jammeh am? Na dafa charming or what? Handsome or what? Could be never handsome, maybe. Well, thank you for giving me the word freely. Dafa charming. I guess it's charming because we've heard about ladies being imported still from Gambia, following Jammeh to Equatorial Guinea, from Nigeria. So what's the deal? Maybe it's the charm. You know what I mean? And it's still working. But Purman, I feel Jammeh has a cohort. That he was managed, they allowed themselves to be managed by Jammeh. And I want to think Jammeh was smarter than all of them to be able to have them held in his hand for such a long time. And right now, the breakaway, you know what I mean?
Jammeh is not my cup of tea, okay? I am not rooting for Jammeh. But now to give my take on this current happening between the breakaway of the No Alliance and then the people that has joined the NPP, I just see it's not out of anything else, but out of greed and love for material things and position. Okay. It's not for belief for anything else. And Purman, that's where my issue lies. You understand? I'm not going to say Jammeh should come back. Hell to the no. That's not what I'm saying. Am I going to vote for Jammeh should he come back? No, I'm not even, I've never been an APRC member. But the current circumstances, like I said the last time Dudujo was here, I said everybody has a right to align. Fula neex nga dem, as far as mag nga am nga xel, yaa ngi xalaat, am nga déggin, am nga gom-gom. Fula neex nga dem parce que sa own personal choice la. Why for somebody to openly say ne, it's not a matter of ne, da nga ñëw suma kër parce que da nga gom ne suma kër am na ngelaw bu neex, am na lekka, am na daf la njëriñ, or moo gën fi nga dëkka or whatever. Why it's like just for your own benefit, personal benefit, because lolu mo len yobu NPP. They've said it rusunchi. Understand? Openly they said it's survival of the fittest. Again, we've had Fatoumata Jampasisi say, you know, ñom li ñoo xaar rek Barrow win, ñu am ci position yi, ñu enjoy. Like seriously? Where is the plight of me and you? Hang on, hold on. What do you mean? The audio is there. Well, how did she put it? Help me. That's how she So we're still talking about the plus. We're still talking about the plus. I think Nelolo is normal for any political party. So you form partnership with a party. Let's say CA, for example, or Doi want to form party with SFL, or CA, SFL, CA, something like that. So when you're into power, fuck am CA position, am ministerial post, you know. And I think that is okay. So Lolam don't what? Is that wrong? And do you want to say it's wrong? No, do you want to say it's wrong for pour APRC what a partner with NPP? Because ñom luñ wax moy né dañ bëgg make sure dëkk bi ñëw together dañoo unite lool moy PR bi here. So Luther, why exactly nga wax? Gomuma loolu du loolu moo tax. So gisuma loolu gomuma ko li ma laa wax mooy ne seen booloo yëpp it's a matter of liñ cee am, understand nga, ak fi mu leen di yóbbu ëllëg. Why it's nothing else to unite the country. The country is getting more divided by the day as we get closer to election, and it will be worse after election. You understand? And depends on who wins. Okay, if this so-called coalition wins, I mean, Oreos, let's look for somewhere to go, dude, because me and you will not fit in this country, because it will not be a place for me and you. So then your problem is APRC. The dishonesty that surrounds all this alliance. That's my issue. There is another alliance. Okay. Say it again? No, one then alliance. The dishonesty that surrounds this so-called alliance, NPP, whatever, led coalition or whatever, the dishonesty that brings it together, that is my issue. I don't have a problem with alliance. Anybody can align. It's their fundamental right. But the dishonesty, man, that's where I have a problem. Where are their integrities? You know, the APRC guys, for God's sake, 22 years these people have been standing by Jammeh, regardless of what Jammeh did. And they defended him, tooth and nail. Then you're also with all the victims, with everybody crying. Okay, li ñëpp di jooy. Li ñëpp di jooy. Okay, then what okay, exactly. Oh, you have subtitle. It's part of it. Why you have subtitle? Well, I mean, do they make us much over? If the conversation gets heated, I can express myself more in English and articulate more. No, I'm not from Texas. Understand? But they defended Yaya Jammeh tooth and nail. And all of a sudden, understand? Now they see how Yaya Jammeh, dafa bon, dafa sohor, dafa inyan, dafa toy. Like, hello, after 22 years, okay? And then 22 years plus 4 years, 26 years, you only know now Yaya Jammeh dafa toy. You know what? I have a problem with that. When people were saying Yaya Jammeh dafa sohor, you said no, sohorut. Li mo def dafa right. Kim ray dafa am lutax mu ray ko. Kim disappear dafa am ko lutax ko disappear. Halis bim sacha def ko ci kanam nit ñi dafa am lutax mu def ko. You defend it. So right now, what has changed? Just because of something is going to be beneficial to you individually, now you see it different. That's where I have a problem. And I think it's dishonest and it's really not Islamic or whatever. Understand?
So when we want to bring morality into this, I think hands down they have really failed. Okay. And I want to say that they've really gotten themselves pit bottom low. Okay. That's what I will say to them. Okay. So I don't see why they want to blame it all on Yaya Jammeh. Okay. Nyoko just the title supreme leader. Okay. We all have said no, you're not our supreme leader. Yaya Jammeh is supreme leader. Okay. Yaya Jammeh is our godfather. They don't do anything else without consulting Yaya Jammeh. They sit months waiting for Yaya Jammeh to make a phone call. You see how they'll be running, holding the phone on speaker, put it out there to show them, yes, we are talking to Yaya Jammeh. What has changed in between? Just because of position, because of monetary gains, is dishonesty for man. Okay? And then again, you know, Yaya Jammeh, I'm right for fire or whatever. We've seen Yaya Jammeh dismantle the whole executive and restructure it again, and they welcomed it. There was not a problem. You know what I mean? So why is it a problem now? You say Yaya Jammeh does not have the right. Who gave him the right then when you accommodated it? Okay. You know, so this is where the dishonesty and lack of credibility and lack of character comes in. And that's where I have my problem. Okay. Yang doon wax dara Amadou. dañu war a understand benn affaire Yaya Jammeh mu génnee si dëkk bi ba léegi amul sax 5 years. am na ñeenti at mu ngi dem am si 5 years, right? Yaya Jammeh 22 years la fi toog. Establish na boppam establishment boo xam ne moom mu génne fii within these 4 years taxul legacy am génne fii. Understand? Dictatorship moom mel noonu. Every country te soo demee Iraqis nga laaj leen dañ la wax ne things were better when Saddam Hussein was in power. Soo demee Libya people will tell you we wish he comes back. Soviet Union when it ended dañ la wax ne Putin when he came to power daf la wax ne the worst mistake of the 21st century is the end of the Soviet Union. So lulu waral lolu moo nekk expectation and realities. Because end of dictatorship or end of whatever government da nga gis ne nit ñi lu ñoo expect. So realities, the moment you don't meet their realities, they would wish the previous system to come back. Okay. So da nga gis ne ñaata yoon nga dugg taxi nga dégg nit ñi ne la Yaya Jammeh bi mu fi nekkee sax affaire si gënoon a tane. Things were better. yaa ngi ma dégg nga dégg ñu ne la oh this toilet is dilapidated dafa yaaw Yaya Jammeh bi mu fi nekkee waaye Yaya Jammeh bi mu fi nekkee these realities were here waaye amuñ woon sañ-sañ pour génnee ko TV woon ko nit ñi. Exactly. You know what I mean? Okay. So nekkul ne US la. There are a lot of things yoo xam ne ñu ngi ko wone si dëkk bi tey. Nekkul ne amutoon fi Yaya Jammeh bu mu fi nekkee. waaye amuñ woon sañ-sañ pour génnee ko. So Yaya Jammeh dafa penetrate Gambian society to an extent ne. pour legacy mu génne fii within 4 years loolu doo ko mun a am. Okay. dafa jël time. Okay. Set léegi nañ ñëw si Gano Cheikh Tidiane Haidara moom mu ngi nekkoon minister of Justice 2003 by 2006. Okay, and there was a time no one doon wax support CRCB and he thinks that loolu is a perfect idea and all of that, but now mu ngi am partnership with Jammeh. What do you think of this man? Well, I mean, comme li nga wax rek gis nañ ko fi nekk na minister. I don't know him much. I don't know his personality. I mean, outside the fact that serve na at some point. I think there was, and now he's a political leader. So I mean, it looks like he has an interest to lead this country, and I think discussion should be factored on that point. But man, luma gis si alliance bi, and I think speakers yi wax nañ ko for maybe at different level or in a different way, because da nga gis ne. I mean, APRC fu ñu nekk is their own creation. So moo tax man duma like I mean waxoon nga ko fi ne by in 2020. ne the minute APRC dugga alliance with NPP, I mean dañoo collapse. I mean and I don't know whether he was seeing the role of Jammeh in that in particular. But then at the end of the day ñu ngi gis what is happening, and maybe it could be contributed to the issue of money. I mean, because Jammeh is the past. Jammeh was relevant, Jammeh continued to be relevant, but Jammeh with what is happening in APRC, it shows that he is no longer relevant within this country. Exactly. And I think one lesson boo xam ne mun nañ koo jël si lii moo nekk the irrelevance of Jammeh. It's members yoo xam ne wax na ko fi ñoo xam ne ñoo ko doon defend tey ñoo turn around again ñu ngi wax something different. I mean it's their creation. And if tey ñoom tamit su fekkee ne ñu ngi toog mu naxari leen, I mean, ñoom ñoo fi nekkoon di wax supreme leader. Okay. I mean, they created their own institution. They ñoo defar seen lal tey ñoom ñoo fi nekk di foofu noonu. But at the end of the day, man lu ma nekk di gis, and I too want to strengthen his point. moo nekk ne parti bi of course mu ngi gën a daanu. And that's what is going to happen. Because one xam nañ ne amuñ xaalis ak yooyu noonu. So for me, at the end of the day tamit, in terms of Gano, I feel ne Gano moo gën a nekk di biggest loser in all this. Because like it seems like ne Jammeh dafa génne crowd am bi from the whole institution mu dem yóbbu ko si beneen néeg. At any point, he can also remove that. So what is
Gano as a new party boo xam ne dafa bëgg a bill mu bëgg a sustain unless and until I mean they want to do the rubber politics. I think this year we are seeing a lot of that ñoo xam ne dañ bëgg a ñëw rek look at the opportunity, use it, compete, because xam nañ ne first past the post system la ba pare there are a lot of frustration boo xam ne mu ngi nekk si dëkk bi, so there are a lot of opportunities and democracy baa ngi gën a yaatu. So those are all possibilities boo xam ne moo fa nekk. But I don't see I mean how they're gonna gain anything from this, or whether even that Jammeh would not be there dictating, because even Jammeh did not even realize Gano, or even the people who on the ground when he mentioned Gano. They were quiet. So sit on a video, you saw that everybody was quiet because they didn't know that person. Yeah, Kanmoy. Of course, a lot of people will go there because the Jammeh was not a new and mom. But at the end of the day, I don't see. Nakala party with the movie, with that kind of relationship, especially now that Jammeh every day in terms of his relevance, because honestly, he's still relevant. I'm not nitty, but Jammeh alone, he's gone. So Tijan Hydra gis loko pour mo bokk ci top 7. I don't see how, because even with crowd boom right now, moy crowd bu joge from APRC, you think they still do relevant? APRC could add their way to something and then they win. Ko xamne dafa already am crowd, mu ñu yok ñu dur. Waye ko xamne amul dara, like it's the same crowd bo xamne mo joge fofu mu ñew. It's like motax mané ñom ñoo nekk di possibly the biggest losers unless ñu tamit decide to stay there. Because at the end of the day tay Jammeh su ewo suba bala nomination bi mu ne move na suma crowd bi, what is going to happen? This possibility, and understanding Jammeh naka la mel tamit is that. But man luma wax rek mo nekk ne I'm not going to feel sorry for any political party, because at the end of the day I think it's their decision. And the problem buñ di am ci dëkk bi with political parties mo nekk they lack internal party democracy. Everything is centered around one individual, and that individual, soon them wala something happen, change power dynamics the party naturally collapse. And then yangi am APRC, and the same way ñu started is the same approach bo xamne NPP lo lañ nekk di jël. These are parties that were founded in power, and then after power, exactly, how can they survive? Even NPP mu ngi dem differently, but it's the same. So I think man, for me da gis na ne party bi mu ngi gëna zero. Okay. Ahmad, sa opinion about Cheikh Tidiane Haidara? Cheikh Tidiane man xawma ko bu baax, waaye benn affaire xam naa ko. Yaa Jammeh somehow he's smart, somehow he's a little bit dummy. Because li xew mooy da nga gis ne Yaa Jammeh xam na ne moom si boppam su waxee APRC mu coalition ak UDP, APRC would probably not even have a director position. Even a director of NAWEC, they probably wouldn't get it. So the nga gis ne Gano is it Gano, right? Yes, Gano. Yes, Gano it's ko xamne Yaa Jammeh am na a lot of leverage. APRC moo ko ëpp supporters. Yaa Jammeh mun na ko wax ne I want the vice presidency. Dina ko jox. Yaa Jammeh xam ne su waxee Barrow I want the vice presidency, Barrow du ko jox. Of course. Dégg nga te bare benn affaire tam man I think Yaa Jammeh already handed victory to Barrow. You bari Kenya they have victory in what sense? Exactly. It's a good question. Because li xew mooy ñi ñaa ngi yàgg a question lan la Barrow agree ak Yaa Jammeh ñi nekkoon si gannaaw is it ne Yaa Jammeh dafa deelu is it ne these two dañu agree ne Yaa Jammeh dafa deelu so Yaa Jammeh bu mu génnee mu def lim def loolu dafa firndeel dafa won nit ñi bari la okay Barrow is not in good terms with Yaa Jammeh agree wuñ so da nga gis ne a lot of people ñu ngi nekkoon neutral in terms of this coalition dañ ne man duma saanil Barrow because I'm not sure ndax dafa agree ak Yaa Jammeh dafa deelu. So Yaa Jammeh mu génnee mu def li it's a worst mistake you can do. If su fekkee Yaa Jammeh bëggutoon Barrow, this is not the right time mu waroon a génn mu wax li, because the moment he denounces the agreement coalition bi between NPP ak APRC moom dafa wone ne àndut ak coalition bi loolu dafa wone ne tam Barrow does not agree pour moom mu delluwaat si dëkk bi. So I think loolu dafa push a lot of people towards like okay Barrow is not in agreement ak Yaa Jammeh pour Yaa Jammeh delluwaat. Su fekkoon dañu agree seen biir this memorandum of understanding su fekkee Yaa Jammeh pour mu delluwaat mu ngi woon si biir. It's one of those points. Yaa Jammeh doon génn last minute muy def lu mel ni. Okay. So I think in that sense Yaa Jammeh bi mu génnee mu denounce this marriage of convenience diggante APRC ak NPP dafa firndeel dafa won nit ñi ne okay they are not in good terms. Okay. Cheikh Tidiane Haidara still. So I don't know much about Cheikh Tidiane Haidara, but I just know that he doesn't have the political tools for Mumuna read. He's not even part of the first 7, I would say. Oh, okay. Yeah, okay. I wouldn't say that. Okay, Lamin, so opinion.
Cheikh Tidiane. Well, actually, Cheikh Tidiane, bum launché party bi, bum registré, force rally bi mu ne suma dégg laa ko def because ne ku nekk sa dëkka wala fi nga jógee foofu ngay njëkk a bàyyi xel. Dansa yaat. Okay. Mu am rally last year. In Brufut, Brufut is from the Haidara, very respected family. So, but there was a lot of groundwork. Bo hamne defon nañ ko support asami ñi nga xamne ñoo ko doon jappalé ci politique in Brufut 3 months ñu doon dogal kër bu nekk di len nuyu convince len ne okay ñun tam am nañ sun dom nga xamne bu gëna presidency bi. Okay. Man rek ko won rally mbowu nonu in Brufut rally bo xamne la he expected nothing less than 10,000 people. But I was shocked. The people that came, ñi nga xamne ñew nañ fogu mané murna 500 people. Okay. Cheikh Tidiane was shocked. Cheikh Tidiane lim gis bu mu ñëwé fofu non lim gis mom mënu ko gom né okay mom on nitam yi nañ ko def li. Asa té mënu ko no ba sa wax na ko I've seen gis na ben article bu ma read and then ma gis ne dafa né papam allow nako pour mu bokk ci affaire yi. Waaw waxon na lolu but at that time let's say Brufut jappuñ ne family bi som ànduñ ak moom ne loolu mun naa nekk facteur. xam nga Brufut tamit dafa am own political history mi. Brufut there were two things moom balaa mu doon ñëw and that contributed to his popularity in Brufut. Balaa mu doon ñëw already UDP was established in Brufut. But also you have Lamin Bojang. Lamin Bojang tamit Brufut they respect him. I mean so loolu yëpp mu ngi fa those things were at play. waaye ma laa wax ne moom dafa give up si Brufut. Okay. Si meeting boobu la give up on hometown am. Because moom li mu wax gaayam yi mu ne leen ne man suma mbir dafa mel ne mbiri yonente bi sallam mu ne ko ne man because yonente bi in Makka bu mu ñëwee mu ne man yonente la they were laughing at him ñu ne yo kii dafa dof xam nga so mu génn foofu noonu mu migrate mu ne moom mbiram noonu la moom politique am bi that was his first and then the last meeting in Brufut moom mu ngay génn te moom he will go far gis nga so bi mu amee meeting boobu noonu that was it kenn déggaadut Gano kenn déggaadut Cheikh Tidiane but on the whole Cheikh Tidiane mu doon def li moo def all of a sudden Cheikh Tidiane génn yaa Jammeh call ne you guys are working with her and I can tell you that was huge in terms of for somebody who was just a nobody in politics here he is now. He can now sit at the negotiating table. Because look, take it or leave it. Yaya Jammeh, comme ni ma la ko waxee earlier, Yaya Jammeh dafa am ñu nga xam ne dañ ko bëgga. Ñooñu they don't care about whatever you say about Yaya Jammeh. They just love the man. Te kooku lim wax loolu rek la moo def. Ñu bari dem nañ fële Kanilaay. Yaya Jammeh biñ déggee ne ñu bari xam na dañ kumpa woon they just want to go and listen to what the supreme leader has to say. But a lot of also people tamit Yaya Jammeh convince na leen. Yaya Jammeh bi mu waxee because a lot of people were like Yaya Jammeh approve na nii wala approve nangu na wala nangu na ñu doon xëccoo nga am ñoom Pa Modou ñu àndoon ne ñu doon wax ak moom Yaya Jammeh nangu but they were in doubt now ñu bëri bëgg nañoo dégg from the horse's mouth dem nañ candidat Yaya Jammeh wax na foofu mu ne leen ne man lii ànduma ci te Yaya Jammeh bandi la Yaya Jammeh nangu na ci lii nii all of a sudden mu change mind now. Man, I think so. So such a person dafa dangerous. Because nit ñi la moo jaxase di confuse nit ñi because Yaya Jammeh nangu na ci lii mu dem ba ci kanam Yaya Jammeh change mind now. I can tell ne Sabally xam na Yaya Jammeh because ñëw na suma office xam na ko bu baax 2 months ago xam na ko bu baax Jack kii moo wax lii he's unpredictable moo ko wax he's unpredictable yeah very well so te mbiri Jammeh wax naa I told ñoom Doudou Dia lii nii months ago they thought ne man am crazy man leen ne kii daa leen ko seen parti dafa naa indil problème gis nga lim leen def noonu naa leen ko I told them look ñoom xam nga lan lañ ragaloon nit ñi Yaya Jammeh lañ bëgg yéen suñu dañoo ñàkk a supporters everybody is going to go duñ ko nangu dañoo am problème move on is good for them it's good for them so now xoolal de li xew tamit now def nañ seen press conference waaye they don't even want to rock the boat further because bëgg ñoo def dara loo xam ne wala bëgg laajte loolu so because of press conference in fact dinaa laajte gars yi about that I think loolu is very funny man bu ma ko doon seetaat maa ngi gis ne ñu ngi avoid a lot with regard Jammeh no duñ ko laal because Jammeh still dafa am control of APRC even ñoom APRC of course so yeah go ahead because ñoom liñ wax man I was expecting ne Fabakary Tombong Jammeh bu mu doon wax I was expecting ne balaa muy adresse dara
mbiri Jammeh la moo adresse ak pronouncement bi ne daaxana leen waaye da ngaa gis ne he stayed clear of that waxut dara ci Jammeh li wax ak num lañ daayee ñoom li ñu wax rek mooy Yaya Jammeh suñ supreme leader la kenn mënut a bañ ne Yaya Jammeh liggéey na fii te ñun suñu leader la foog ñu jox ko cër ak yooyu noonu waaye Yaya Jammeh mu ngi nii mu ngi génn wax na leen ne he doesn't want to do anything with you people daf leen daaxa seen parti bi moom parti bi daf ko migré dafa jël new leaders te Yaya Jammeh is he treated them with contempt jàpp lañ ne ay nit lañ because Yaya Jammeh su amoon yar su amoon discipline Yaya Jammeh balaa mu doon dooj ñii seen call ñii dañ call Yaya Jammeh depuis December to now Yaya Jammeh du dee bugg a wax ak ñii soo gisee ne ñii liñ doon def in terms of arrangement bi bugguloo ko Yaya Jammeh why can't Yaya Jammeh call Fabakary mu ne ko de look man I don't want this man lii laa bugga lii laa foog ne moo ñu féeboo waaye Yaya Jammeh dafa loolu dafa bàyyi ñii te nit ki soo se ni nga ko dee waxee sooy def yow nga toog rek yaa ngi liggéey ak ku dof yow ngay def lu la ne problème la la ciy fekka loolu ñoom Fabakary loolu moo leen dal ñoom dañ dem def seen def Yaya Jammeh turn against them Yaya Jammeh ñoom mu ne leen ne bugguma te Yaya Jammeh léegi daaxaane leen ñoom yes by law ñoom la recognize waaye man comme su fekkee ne ñoom daaxaw na Yaya Jammeh lii du leen ci doon fekka daa leen ko seen parti bi people will make noise ñu nga xam ne bëgg nañ ko di leen make noise lii du am waaye daa leen ko ngeen replan seen parti bi ngeen apologize dëkk bi yëpp ne ok kii ñun xamuñ na woon criminal la soo ñun wala xam nañ sax xam nañ ne criminal la wala xam na am na repercussions there are consequences but sometimes you have to take those things you have to be bold if they really want to completely break away from the past look in this country ñu bëri in one way directly or indirectly we aided the dictatorship there are those ñi nga xam ne jàppale nañ Yaya Jammeh directly APRC si la bokka de waa de Yaya Jammeh mu doon def all of these things gis nañ ko fekk nañ ko they turn a blind eye 2016 lañ dee toog 2017 TRRC bu ñëwee ñu ne wax ne waaw dama ko daan dégga waaye xaw ma woon ne di la serious but they knew but there are those two ñoo xam ne tamit indirectly they supported this dictatorship. People were silent in this country. I attended a training just 2 days ago. You know what this Malay guy said? In an unjust society, silence is a crime. They were here. Tell am fit man activist la man I was there. Some of these activists I know them, we were all there. Everybody was moving up a tech. So tell ñep commencé di wax Yaya Jammeh ni why in 2016 from 1994 to 2016 kenn waxut ñu doon wax rek mooy ñu daw dem génn waaye fii ci dëkk bi non li ma wax mooy ñu xam ne ñu ngi si biti ñu xam ne ñu ngi si biti am na ñoo xam ne ñu fi nekkoon ñu daw so loolu moo ñëwoon fii so now to conclude problem bii nii dina festa to tell you the truth you have executive Fabakary executive am ñoom nga wax ne the majority of APRC supporters are with them man I really to be honest with you I don't see that man li ma gis mooy a lot of them principled APRC supporters are with them xam nañ ne lii la loi bi wax Jammeh lii lim def nii tegu ko fenn you cannot dismiss these people ñooñu ñu ngi leen di support ba léegi waaye ñi nga xam ne ñooñu doo deen xëyaa ñoom liñ gis rek mooy Yaya Jammeh just démba dama wàcca suma cousin ñëw suma kër mu ne dafa dem ba kotu si benn salon boo xam ne ñooñu Yaya Jammeh lañ dee support APRC supporters lañ waaye mu ne ku ko doon kot kooku APRC la waaye borom kër bi tam APRC la waaye moom audio Yaya Jammeh bi daf ko dee play si bit sopaam bi foofu léegi landlord bi mu ne ko ne man ku play fii Yaya Jammeh man Barrow la man NPP coalition bi laa àndal ku fi play Yaya Jammeh dama laa jox notice nga génn waaye moom mu ne dafa continuer di play audio bi xam nga su ko neexee mu génnee ko kera waaye moom dina ko so you can see you have those that are with Yaya Jammeh but you have those that are with Fabakary waaye kan moo ëppale ci ñaari man just about Yaya Jammeh moo ëppale man si ma gis-gis ok Basamba sa opinion and then ñu dem si nene li ma foog mooy like you know when Yaya Jammeh when people thought that si Haidara waaw si Haidara when people thought that Barrow dafa am coalition ak Yaya Jammeh dañ génnee benn MOU sax just to vilify Barrow one ne xam nga rek he had an agreement with the devil but then what are people saying about Haidara nobody is saying that the man has an agreement with the devil so you see how our politics is playing out so now if Sheikh would agree with someone
who has a lot to account for. Understand nga? Like for me, that alone already is a loss on his side. For man, I think, you know, many Gambians know have bokuñ fen. They're on the fence. They cannot join Gano. The only people that Gano would be with, is APRC diehard supporters. Those are the only people that will go to Gano. Apart from those people, who else will sit and listen to Yaya Jammeh and see what, you know what I mean? And then, you know, the madam, okay, there are so many undecided voters. They're sitting on the fence. So it means that Gano has lost those supporters. And also, most of these opposition, most of the Sen position Moi, they're very concerned about the atrocities committed by Jammeh, and I don't think they will sit on the table with Gano to negotiate a coalition. Dañoo Gano ne yow already Jammeh lu fi def ñun bëggu ñu associate ak mom. So they call it what coalition ñoo na Gano already mom he cannot sit on the table to negotiate. Because Jammeh is already all this opposition, they don't want to associate with Jammeh. Not all this opposition. Don't be surprised. Gambia, a lot of people are downplaying Yaya Jammeh the fee. Wow. Some of these leaders, talk to Mama Kande, for example. Mama Kande go with all these transitional justice program. So these are people, you know, they are opposition leaders and they are strong. But these are the same people who have a problem with Yaya Jammeh having an NPP having an alliance with APRC. But that's what I'm saying. At the same time, you know, you get praise Yaya Jammeh. You know what I mean? You don't even know what. Why have you seen Mama Kande publicly condemn APRC? But he condemns APRC alliance. So what is wrong with these politicians? Yeah, that's why as Gambians we really have to look at these politicians very. Most of them they leverage on their support. So some of their support base, maybe some ideal is they use their tribe or their community or some of this. It's not about ideology. They use that to get what they want. That's their leverage. So then what about Helbuba? For me, I think Sheikh Tijan Haidara, for the next 2-3 weeks, you know, he is the talk of the town. After some time, when the reality hits him, then the nomination, I think, APRC current executive, they stood their ground to show people that they own APRC, and then by law, So Gano, I don't think they can APRC or the breakaway alliance. I don't think the breakaway APRC. I don't think they even have the right to use the APRC or whatever emblem or green or whatever, because you send compressed complaint. So you say you associate anything with the green, then they sue to court. So it means that APRC is gone. You know, so this other party that are with APRC, already they are with Barrow, so it means that APRC doesn't disappear. Yaya Jammeh is the only person that can come revive APRC as the man has come, you know, if after election because I know with the UDP government, Yaya Jammeh do fi Barrow su wala Gano unexpectedly wala gap because ñom tam ñu next government actually. You he can reinstall himself. You know, I think we are also tired of all of this older generation, because CA would say they are the future. Zafar now is also in the race. Kotol, I don't think he's also a younger guy anymore. But I'm youth, so everybody is youth, man. But I think also, you know, parties like CA also, we're not talking about them, but I'm sure they also win election. It will be very interesting. I think 3 weeks before nomination next week, the vote will start next month. I think a lot of interesting things are going to happen. Listen, let's tell you one thing. I'm expecting Yaya Jammeh to call again and change his mind. So opinion about Tijan Haidara. He can change his mind and say, okay, Delaware Land Chief Bakari. He can do that. That's too late. I still don't believe that is going to happen. One of the things, Mom, is sometimes do they tell they look now. And you know that's opinion about Tijan, and then you move. Maybe I'm gonna go. You know. Man, Tijan, honestly, you know, I laughed when I laughed when I heard, you know,
I was really expecting the Jammeh will come out at some point in time. I really wanted that to happen so that everything will be put to rest. Because everybody was like sitting on an egg, not knowing what to do. A lot of people wanted him to speak so that they know whether to go forward or go backward or be stagnant. And I'm glad he did. And I think it was a smart thing that Jammeh did. And I'm glad he did it the time he did it, because again, you said sometimes you think Jammeh is dumb, sometimes he's smart. And I think on this one, he was smart. Because what he did was waited so long to see that the people that he aligned himself with and call his backbone, his support system and everything else, what they will do when the heat is hotter in the kitchen. And I think they've really manifested themselves. Why Now, hang on. No. For disappoint guy. Wow. Man, I think... Giss. No, man, I think... Giss Giss you body. When they were saying, look, because those people were saying that ñoom Yaya Jammeh lañ doon liggéeyal. Thank you. I mean, it's as simple as that. Yaya Jammeh lañ doon liggéeyal. Yaya Jammeh endorse na lii nii. Yaya Jammeh endorse evidence Lamin ngay liggéeyal nit ci am na right pour mu fayal la if that's what you say yow nga ñëw si dëkk bi yëpp ku nekk nga ne Yaya Jammeh ngay liggéeyal everybody hear that let's get back to Nene and then after the Congress they say supreme leader Yaya Jammeh so let's not even debate that waaye li ma wax man suma gis-gis mooy Yaya Jammeh was smart on this one. Not anything else, but on this one he was smart because he knows that these people were so loyal. Come to jump, you know how high. Come to ñuul, you know cook. Come to weex, you know fetch. Understand? So what happened this time? So léegi moom tam mu doon toog pour xaar leen wax gi riir gi bari woon na mu ne ok xaaral ma toog man tam ma ne mu xool na ñi ma liggéeyal ñi ma yaakaar ñi ma wax ne gëmuñ kenn lu may man. Understand nga léegi lan la ñoo def. And now wane ne seen boppa ne bu affaire bi tànge ba tànga. Understand nga ayu tamit parce que olof def ne suma boppam la ma la gënal du ne bañ naa la so wan nañ Yaya Jammeh ne ko bugga nañ la fu bugg a am waaye suñ boppam moo la gënal understand nga suñ taraanga moom lañ def fos dan yow so man I think ne is smart because fu mu nekk nii ñëpp gëmoon wan nañ ko boppam moom it xam na fu mu toolu ndax Yaya Jammeh dina dilatee ñoom I don't think so you understand ndax Yaya Jammeh dina jëflantee ñoom I don't think so so man I think Yaya Jammeh was smart on this one whether the move was right or correct whether it's beneficial to him or what or whatever I don't think Cheikh Tidiane was the best option here because again nu ko kii waxee rek Cheikh Tidiane amut structure Cheikh Tidiane is mom and mom Cheikh Tidiane liggéeyut demut dikkut yow nga xëy register sa political party di dem koor dem ak a ñëw li nit ñi di dem grassroots up and down yëpp di campagne fekkul la ci lii yëpp ndekete yow yaa ngi doon liggéey li si doon so yow cheap way nga bëgg a demee to the presidency number one Marina Parade easy way nga fa bëgg a demee it don't work like that I think it doesn't work that way you understand so at the end of the day yow yaa ngi def that arrangement underneath si underground bi ne mut noppi léegi nga feel ne crowd bi la Yaya Jammeh jox not sa own crowd bi nga liggéeyal de not ne ñi laa toppa nii dañ la gëm because of li nga mun sa man sa xam-xam sa pas-pas waaye because of kiñ gëm moo leen ne toppal leen ma kii pour man loolu teguñ ko fenn fas bu daanu si sarax exactly xam nga so man pour man gëmu ma ne Cheikh Tidiane with this strategy deserve na understand nga to lead this country or whatever nit ki da ngaa war a liggéey dugg a génn daanu jóg jànku wante askan bi xam nga ñu feel ne liggéey nga ko elloo nga ko war nañ la koo jox waaye ni mu ko bëgg a amee pour man dafa yomba torop te war nañ ko waaye one thing laa bëggoon a wax tam understand on the coalition thing or whatever why have su nekkee ne gëm nañ ne comme ni ko kii waxee Yaya Jammeh nangu woon na ay yooyu noonu ñoom all the time suñu waxee Yaya Jammeh dañ ko dee record and we hear the recordings how about that time bi ñoo waxee Yaya Jammeh jox leen endorsement ne leen okay it's go ahead at least I'm sure not one time or two times why don't they have evidences of that this is a private conversation boo xam ne audience yi nga nekk di wax yooyu Yaya Jammeh déedéet Yaya Jammeh dafa bëgg a waxaat supporters am yi yéen yooyu lañ dee génnee but loo xam ne yaa ngi negotiate coalition you don't leak those things you don't leak those things hold on soo teyee am lu bari at this time if that exists at this time so that loolu exist on génn na but look these people have no reason to lie because these are loyal to these are people who are loyal lied over and over
I stand with Yaya Jammeh on this one parce que Yaya Jammeh génn na ba ñëpp dégg na ko moom bokkut ñoom all along ñu ngi wax ne Yaya Jammeh nangu na Yaya Jammeh is in support of Yaya Jammeh moo ñu yónni Yaya Jammeh moo lii Yaya Jammeh génn na le so whose word are you going to hold Yaya Jammeh yow feel nga ne ñi dinañ laay against Yaya Jammeh right now kan ma ko ragal I was thinking gis nga Yaya Jammeh du ñeexu ñebele Yaya Jammeh du bàyyi dara mu fanaan so man dama foog ne société di dee gars yi am coalition bi ba Yaya Jammeh bi mu génnee it's been literally a month plus right man dama foog ne xam nga sooy analyse usually sometimes da nga speculate until you realize that da nga wrong or you are right man I tend to agree with Lamin somehow here because man li ma su ma yaakaar moo nekka ne li ma xalaat moo nekka ne dañ Yaya Jammeh dafa wax gars yi léegi seet leen rek loo leen def baax na in a sense so gars yi dem agree ak Barrow ñu agree ak Barrow the agreement probably dafa involve ne Yaya Jammeh dafa deelu balaa election léegi Barrow jékki-jékki mu xam ne that is going to be a bad political mojo Yaya Jammeh deeloo fi balaa election léegi Barrow xëj na di twist and turn whether it's gonna happen or not Barrow Yaya Jammeh xam na ne su Barrow toogee let's say coalition bi under this coalition banner Yaya Jammeh is never coming to Gambia because any coalition buñ form fii after election any party that wins the coalition will split it doesn't matter ban coalition nga am either you have CA or DOI or all of these people ku fa toog ku nekk the Gambia is not meant for coalition politics because amuñu resources yi problem bi fa nekk we have small resources so amuñu coalition politics every party will be scrambling to reward their party soldiers. So we don't have the resources that leads to corruption and all of that. ñun amuñu resources yooyu. Coalition boo fi am dafa tas. So man dama yaakaar Yaya Jammeh dafa agree woon si njëlbeen bi. mu jékki-jékki ida dafa agree si njëlbeen bi. o mu ne gars yi seet leen nii loo leen mën a def rek. baax na man maa ngi seen gannaaw mu jékki-jékki mu change mind. It's erratic. Seet Mati nañ ñëw with this one. Now when you gis UDP really gars yi am numbers yaa ngi fa kenn doubted loolu noonu and then Adama Barrow tamit the same thing mi am numbers yi yow nan nga prédiquer let's say 2021 do you think ne Adama Barrow for example suy war a win dafa nekk ne coalition yi dañ am pour opposition yi dañ am pour form partnership not ne UDP but then let's say DOI CA and other political parties coming together loolu mooy mën a tax Adama Barrow win or do you think ne ñoom su ñëw together si la Adama Barrow di gën a am chances of winning what do you think? Man, definitely I don't even know. I mean parce que you know even before my nekk foofu noonu one of the things that I should say with the APRC stuff moo nekk tey lu ñoo xuloo fii yëpp because seen process bi si boppam dafa laagoon transparency I mean nobody knows what happened lu ñoo nekk fii li spéculer rek kii moo def lii kii moo def lii ñu ngay waste suñ time moo tax ma ne leen man yërewuma kenn because at the end of the day amuñ internal structures and now it's their decision ñoo daan wax lu nekk léegi lii mu ngi happen so to come back to I think I needed to remove that but then to come back to your to come back to the question I mean right now man I don't know I mean just a week ago maa ngi demoon around the country I mean I feel ne like the energy the democratic energy bu ma nekk di feel in this country in terms of the campaign what I consider also the very level playing field boo xam ne ku nekk almost I mean mun nañoo wax jaartees I mean I was expecting ne dinañ cover some of the other stuff like they're covering with Jammeh was doing that. Around. I mean, it's the same. I mean, like sometimes, like you see, the state structure might be. It's almost the same. You know, especially you're at rallies. You cover one rally, you definitely have to cover one rally. But those things you might say, but then the good thing, media be like is expand. Expand, liberalize. So I guess so we can nobody cares about because people will always. I mean, anybody can even do a WhatsApp and them viral. So, like you see, people have access, to communicate, and that's what we are saying. What I see, I mean, UDP they have a very and they've been very active, and like many other political parties. And then you see that Sento Bimangi them on time on them they were on the tour. Yeah, it's like how they are spending money. Did them see media. So you see a lot of politics what them on the ground. Okay. Of course, Barrow is doing the same, and Yinenyange the same. But then, what happened right now, I'm not sure whether coalition is necessary or is not necessary, because at the end of the day, I mean, it's really difficult to predict. But keep more professor. Okay, but quickly. UDP, yow lan nga foog ne
party bi si lan lañ ko build on is it ne because of dañ am benn ideology boo xam ne moo nekk ci party bi or is it ne just dañ bëgg a delloo njukkal Lawyer Darboe probably because ñu ngi feel ne su nekkul président bi yoon rek du nekkati président sa opinion about that. I think ne UDP, like many parties, it was built on an idea. Dama criticize maybe at that point in '96 it was a reactionary party because if you look at the combination, yaa ngi am NCP, I mean PPP, GPP, parties you have they were banned. So they had a common interest, and that interest was to ensure, I mean, especially when the democratic opportunity came, you come together. And I think for me, I mean, of course, then Korea as a democratic party, they wanted to return the country to where it was, and that has been, you know, one of their issues. The guy continuing this elephant. But UDP, I mean, problem buñ am monika niti dañ ragal. I mean that you can see in terms of some other people, mostly in defensive mechanism they use. I mean, is so. Of course, maybe looking like one of the biggest parties. So, and you know, people might be attacking them on that. But there's a lot of issues you have. You know, I think they need to adjust that. And what I'm say that they're going on the media, they work about their programs, and that kind of change narrative a little bit. And if you look at even the campaign, the way they're discussing, I mean, change a little bit, and so that is good. And I think, I mean, it's part of their rebranding strategy. But of course, you know, if people I made that little bit of fear that they will not have party, and sometimes, you know, those are the issues you have the more than naked affect. But I think they have a chance. Chance, and I think that they're not taking it. Well, they say they're the largest, but they're not leaving it to that. You get to say grassroots be like anybody. You get collect. So for me, I think I mean they have an opportunity. Okay, Ahmad. Yes, quickly, Rick. UDP is more organized. Dynamism, vibrancy, it's more organized than it had ever been. Of course, in previous elections. Why? Some prediction: UDP cannot win election without a coalition. If they go, the moment they go solo, they lose in the election. So guy win election, they need 1 or 2 parties. Okay. Yes. Which parties? I don't know which parties. NPP. But they need 1 or 2 parties. Okay, but what's the opinion about the same question like I said, Mati? Party B, is it because of ideology, Mota guys stick to the party until date or what? No, I think linga wahla delon jukal tam amnafa. Why it's like UDP is changing a lot. Gisnani leadership is trying to control the narratives. They're trying to tame also the disgruntled. You know, they're doing a lot of effort. Why the Faneka party bohamne, it has supporters from many parts of society, right? Even people who don't have the right to vote, let's say teenagers, right? But then Gisnane, it is good work policies and all of that, and I think that's good. Why I don't see the party still living up to its ideological convictions, I would say. Okay, Lamin Jai. UDP as a party, is it never built on an ideology or what exactly? Is it never Can he play the fifth on that question? Of course. Play the fifth. Take the Fifth Amendment. Excuse yourself for a week. No, I love it. Gary go to sonal like they go to touch UDP. Well, if that is it, that was an ideology. That will be hard to tell. Lolo pour wax ko dina jafe torop. Because comme UDP it was a reaction. It was a reaction to a situation. Yaya Jammeh dafa ñew mu bad party yep. So Gambian yi talk ñu gis ne okay, the only way to come back is nañ samp party US. UDP that's how it came, right? Why Darboe has always been that dear leader in that party. Ko xamne mom len gis. You know, being done Tana Darboe, there were people that were interested. You know, but they didn't get that. They didn't get it. You married with them. While Darboe, bim neke GT party, well, mom tamet the Fanegan Jit he was able to mobilize supporters. You know, the party, he was all along able to keep it together. For the past 20 years or so, party been trying to be
they make sure party is intact in terms of supporters. Hardly you would see APR's IHULO, IHO, and all of that new party. So these are people who they believed in him. But at that time, was there any ideology at all? No. There was a problem, and the problem was a dictatorship. We had a problem with the system. And UDP all along, struggle is about the dictatorship, the kind of rule being up. UDP, thankfully, a lot of the people in UDP then gives the system bobo bahut, including the leader. And system bobo then try new change ko, new issue your own style, new lingom moy democracy lingom. For having a free society, for having a ideology. Could be. That could be the ideology, right? Yeah. Could that, you can call that an ideology. Okay. But then that was it. You have 2016, and then there was a coalition, events happen, things happen, more still. But now, 2021. It's unprecedented. I mean, the emergence of technology. Amna in 2016, enjoy this year, enjoy because kuneka amna smartphone, kuneka internet is free, WhatsApp, Facebook, anywhere you can be there. People have their own media. You want to send own crowds. And gisnen kuneka amna crowd, UDP including. Deba gisna chendi no new. I mean, a lot of people were out. Very new gainer. And to tell you the truth, they are the most active to it. You know, even though sometimes they can be a little aggressive. Then they're more aggressive to tell them your hair, send hair to you. Okay. I'm the but election, if you ask me, yes, Dabo. There is also one thing in the party. You bury Lincoln Moy, Dabo, Pabi de Fayaga here, them not Caso, Donenko, that Lekanade. Why Dabo, Pabi come and fuck you there. And he stood for many people because they cannot time make a lawyer if they have service, you have the free, the Dimbalay. So you bury so could be a reason. You bury Chipari, Lincoln Moy, Pabi, one and go Delo Jugal, the first Sona, Lum Barina, then go Delo Jugal, Montamet at least. Muneka president, you know, Sudur Darasa, Muneka president. So they are also fighting for him. While they may be fighting, still fighting for their ideology, coming go ahead. Because Amnen democracy, if that was their ideology, well, free society, Amnen go, maybe they want more. And that is why they are still fighting. That is why they still want to win an election. Maybe Lolo Mungfa. Whether they can do it alone, man, I don't see it. Really, I don't see it. Come nyom nen, you damn right, new will election be. Because look, they tried it here. 22 years Nyungfi, 20 years Nyungfi with Jammeh. They could not do it alone. Times have changed. No, I know times have changed. I know that people are getting more and more aware and conscious politically. While later there are forces. You can see there are factors. They are not working in UDP's favor. Whether it is necessary to say all of that, maybe time negofa. But while UDP come you buga them solo, you win election be man gisumako. Man and then join us my prediction. Yes, and crowd be crowd was impressive. UDP the new pull crowd. But whether this crowd guarantee an election, man, I don't think so. Okay, Basamba's opinion and then you them see nene. Yeah. Time be generous at 10 minutes. I think what I would give credit to Uncle Usain Dabo for keeping the party together for the longest time. This is a man, he knows and he understood politics than anyone around him. That goes to say, this time with Barrow was UDP, but Congress Bujate when Barrow moved a party leader. Of course, when Palace Bo Amon Bete Palace Bo assistant treasurer, your place is still there. So it goes to show that you see go ahead. During that Congress, because what Barrow wanted was to be installed as the party leader. So we are the right? Barrow would have taken over the party. But the man understand politics to an extent. And then if he managed to keep people together. He managed to put his surrogates together. You give him credit. And then I think to an extent nobody they gonna a lot of speculation or rumors. Once you take him out of UDP,
it's a different story. It's like taking Jammeh out of APRC. You know what is happening now. So there are also stories around whether everything has to do with who is going to be UDP flag bearer. That will determine a lot. If they select someone, if someone is the flag bearer for the election, it will be different from Uncle Hussein. Very, very different. It will be different. If somebody, because I'm not know so in the different party leader of UDP within, I'm not know because we know that there's a big rift within. There are a lot of groups also there. I'm not know killing APRC, and that is in every political party. Any UDP supporter cannot tell me that is not in their party. It's there. But for me, it has to do with who is going to be the flag bearer for UDP. Okay. If Uncle Hussein is the flag bearer of UDP, that is a different whole ball game. Okay. You know what I mean? Whether they're going to win it or how they're going to do it, it's a whole game because there are people there, they will give their life to him. Okay. Understand? So Okay. he managed to use his personality to keep the party together. I think that's their biggest strength. When he's gone, it's a different story because whoever is going to be installed as the party leader, there are other people who have but he is someone who have different fraction even though some of them they don't even talk to each other, they don't like each other. He managed to keep all of them in the party and show them that, you know, so that goes to tell you that the ideology a little bit because I'm you know my UDP is a party of intellectuals. You know, don't join UDP. Well, man, activists law for now. Anytime, party of intellectuals. So don't even go there. You know, UDP about to join. But I don't know, man. Activist law for now. Any day that I decide to be a politician or support a political party, I would have gained a small movie activist. And I think, but so that goes so nobody not encourage say because the likes of our friend Sabal is there, you know, the likes of because a lot of people also, you know, maybe we don't see them, but even when you look at their Facebook posting and all of that, they comment, you know that they are aligned with UDP. You know, even one of my friend Benny Ibrahim Tuba, you know, Temangdon said comments of UDP la. You know, he was someone that is very involved in government politics. But I think that the man that holds UDP together, the man that can lead UDP to victory is Ba Useno Dabo, in case he is the flag bearer of UDP. Okay, Nene, so opinion. So it's opinion about UDP. Well, I mean, UDP Akbaro. UDP. Akbaro, so opinion about it. I got nothing No, to say UDP about that. My opinion about UDP. See, I just want to reinforce Luba Sambawa. I agree most of the things that he said about them in terms of the unifying force. I often always say, if anything else that Barrow has been able to do or any achievement, you know, you want to take everything away from him. One thing you cannot take away from him from 1996 till today is his ability to put this party together, hold it together, and be able to lead this party for all these years. And he's been able to maintain his voice and his stance in the party. He has a say because when he speaks, no one else speaks. Like when I do at Giss Giss, when I speak, nobody else speaks. You understand? Which I like. And what I like about UDP, most of them, they're so loyal to this party. And I call them like UDP supporters, loyal supporters, are like Americans. They fight among themselves. Like you think there is not going to be tomorrow. But when somebody like me, an outsider, comes in to fight somebody else, they forget about their troubles and come together, stick together like glue and fight you like you're going to survive. So, lolo man like na question understand nga? I mean, talking about policies, ideas, agendas, you know, then I wasn't hearing anything else. But now where we are, they've really progressed. I said in one of the Giss Giss, I said, last Congress be, it was so organized because I've been the one before and then last one be. And they've really grown. They've really progressed. They've really transcended, understand, from where they used to be to where they are right now. There's room for improvement. They have a long way to go in terms of a lot of things. One thing I realize is they don't like calling out people, members who kind of sway or do other things that are uncalled for, because
I don't know whether they don't like, and I don't want to even believe that they don't like losing members, because I've seen the party leader expel members who are prominent in the party. So it's not a matter of not wanting to expel people or not wanting to lose members, but I just don't really understand why that does not happen. They don't come out to condemn things that the whole Gambia can be crying about something is not right, but once it serves their interest, they don't come out to condemn it, you understand? So I have an issue with that. But apart from that, I think, you understand, they've really grown, their style of politics have changed, the way, you understand, look at them, for the first time, I see them going round the whole country, selling an agenda, a 5-point. Thanks to CA, we took out the 10 points. So that's good. At least, if anything else, we want some money. So, you understand? So that is good. And people are able to listen and say, okay, tay li lañ am nañ rally bi ni, at least wax nañ loo xam ne affect na ma o gëm naa ne lu naka omba réew mi la and things like that. As opposed to then it was like just issues, personality attacks, personalities, you know, things that really does not affect our lives and livelihood. So honestly, I say kudos to them. I hope they continue that way. But are they able to win this election? You know, it's really tight. It's really congested. And somebody else is doing it better. Somebody else is doing it different. Somebody else is saying it in another language. So can I sit here and say, guaranteeing that, you know, the race is for them? Absolutely not. But, you know, do they have a chance? Oh, yes, they do. So a lot of work needs to be done. So I say kudos to them, and I say kudos to Useno. But one other thing I have a problem is, when they talk about democracy and here and there, man, I believe always it needs to start from internal. If it doesn't happen in the internal structures, I doubt if you're going to manifest it out there when you go. So let's start it there. You know what I mean? Because I had a problem, the Congress, you know, I did not hear about elections. I did not hear about, you know, people vying, lobbying, campaigning for positions. It was all cooked and fixed. You know what I mean? And then, this is the, you know what I mean? I don't call that Congress. You know, you vie for it. You go hit and toe, trying to canvass for votes. People vie for position. Different people are, you know. APRC. I forgot it. I don't want to talk about APRC. I think because you know, I always like to be an outsider. You know, when it comes to this politics, because UDP has always been a mass party. And I think that has been their biggest strength. I mean, how they mobilize people. Motah Rally has become a very instrumental tool, you know, for their politics. And it has been working to a large extent. And of course, you know, you know, times are different. And as an institution, I mean, sometimes they want a party leader, but and two issues. One, Monica, I'm trying to understand the contribution of UDP, especially in today multi-party politics. Because with hindsight, I time debate tactical alliance. I mean, I feel we are with UDP's argument. The party politics must continue and must survive, and then we are seeing that. I mean, right now, in terms of the proliferation of the party, now I'm wondering, maybe, you know, I shouldn't be doing that, but I'm wondering, having been that new tactical alliance, for instance, what will happen to party politics as we are seeing it today? But then the other question, Monica, I mean, I don't think, you know, the candidate, Dabo, is as strong as we also tend to claim, because so many people. And one example is when he said 3 years and then the party come and said, oh, we said 5 years. He had to come back and then, you know, go with the party. And what we also see in Monica party... No, but let's get that. That was both parties. Everything was the party. Let me just finish. Everything was the party. I think that was him. Yeah, everything was the party. No. I am saying, yeah, he came first and said this was his opinion. But Maluma gives I don't know what is in the internal. It was later than you wanted. Yes. That was just but that was not the party. Bobo is an example. No, but that was when he... No, I am saying... what I'm trying to say, Monica, when make final decision, I'm saying that the party is also showing their influence. And they get parties, demand for say in the party. And then we are seeing that in many political parties. And Monica change, and I think it's because of the transition, people are having their voice. Exactly. And those things are coming up, which is a good thing. Okay, now, time begin about Nene. So how far? Because my Giss Demba for now, we cover something about Jens and Living. It's important because just some, yeah. Well, quickly, like so far,
OIC ba léegi dañ fa dóor hotel wala duñ fa dóor hotel na dañ leen di jox beneen location or what? Loolu discussing ko. The thing is, just shortly, we own a property that this executive has an interest on, and they claim that they want to build a hotel there for the OIC. First they say presidential. Yeah, they like all of Mary. Okay, dañ am suñ Paka, right? Paka waaw. Paka buñ moom waaw buñ moom ay at yu bare sa gannaaw. Lopitaan moo fa nekkoon waaye si nguuri Yaya Jammeh ba mu commencé AIDS alternative treatment am bi xam nga ay mboweene yooyu noonu yëpp daanu woon na seen kaw mu tëj ko jàppa ñi ko sanca ñooñu because of America lañ jógee nguur googu noonu ñëw dugal ci loxoom ñu génne leen Gambie yóbbu leen so foofu ñu jël ko bagage yi fa nekkoon yëpp ñu jël ko kenn xamul fu mu dugal so after ñu dugal fa Green Boys yi parce que place bi dafa yaatu amoon na nekk yu bari yu gars yi mën a lii so dafa nekkoon place boo xam ne dafa baaxoon pour ñoom so bañ fa nekkee ba nguuri Barrow buñ ñëwee ñoom pour ñoom dañ fogoon ne Yaya Jammeh ko moom so ñu génnee Green Boys yi ñu dugal fa anti crime unit bi parce que ñoom dañ fogoon ne Yaya Jammeh ko moom waaye ñoom ñoo ñu invité ñoo engage organisation bi seen force yoon bi gars yi dem America in 2017 ñu reach out apologize on behalf of the government ne li daloon seen kaw ñoom ñaawtu nañ ko ñu ngi cee ñaawtu te ñu ngee baalu daal parce que ñoom xam nañ liggéey bu rafet bu kuréel googu doon def fii nii so ñu ngee ñaanaat su dee mun nañoo deew si waate so noonu la jokkalante bi commencé lépp nag ñu jël ko wéer ko ci kaw Yaya Jammeh ne lépp doxane ni Yaya Jammeh la woon waaye nit waa Gambia bi bokkuñ ci woon ànduñ ci noonu la jokkalante bi commencé so kuréel gi laajte ne nañ ko def ci binda so gars yi binda noonu la affaire bi commencé gars yi ñëw force street bi foofu noonu man time boobu noonu laa commencé jokkalante ñoom ñu jël ma pour ma nekk sa diggante ñoom ak lépp luy dox fii so noonu la doxee waaye ñu dem ba ci kanam ñu réalise ne am na ay yëfi njuuj njaaj ci bugg a duga parce que dañu waxoon ne place bi mu ngi ci Jammeh commission bi so dañu war a xaar ba Jammeh commission bi jeex parce que place alal Yaya Jammeh bi yëpp Jammeh commission bi ñu ngi cee lijjante waaye ñun ñu def suñ lijjante ñu réalise ne loolu bokku ci parce que liste bi sa Yaya Jammeh jotu ko woon a change so bokku ci bu ci ñu jokkalante ñoom ne leen nii la affaire bi demee so ñu commencé di waxaatee yooyu noonu waaye demee bi sa kanam ñu gis fi njuuj njaaj ne moo ci bugg a indi ok but now la mooy current state ñu dem court bañ demee court bi lijjante xool mu gis ne ñun li ñuy laajte lu am solo la luy am njëriñ la pour dëkk bi code bi dogal ne nañ ñu delloo place bi ñu continuer liñ daan def waaye bi ñu ko joxee mu yàgga gars yi nekkuñ di ñu ko jox ay yooyu noonu ñu delluwaat code ñaareelu yoon bi code bi joxaat ñu ndigal actually ñaareelu yoon bi ñoom ñoo ñëw ci code bi sa ne daanu nañ amuñ dara lu ñuy wax ci lii ñoom moom seen alal mënuñ cee def dara ñoom ñoo wax ne daanu nañ soo code bi dogalaat nañ leen jox suñu alal soo dem na xëccoo mënuñoo génn anti crime ñu ngi fa ñu ne security reason finally anti crime génn nañ ok bi anti crime génnee sheriff bi ki am doole mooy su dogal amee ci code bi ki laay yóbbu ne la code bi lii la dogal lii may sa alal jëlal o ni nga ko war a jëlee ñooñu def seen liggéey ñu jox ñu loolu noonu waaye ba tey ñu ngi am ay texa parce que ñu ne nguur gi dañ soxla foofu noonu pour jox ko OIC bi ñu bil fa hotel ok so until date loolu lañ foofu mooy seen stand well foofu la gars yi taxaw benn tey yéen saan so ñun sheriff bi jox nañu ko ma dem ak suma ay liggéeykat pour liggéey ñu yónnee ay police ñu ñëw jàppa ñu yóbbu ñu ne dañ ñuy aate dañuy parce que ñun dañ tooñ so mënuñoo understand suñ alal naka la ñoo tooñee so fi ñu toll nii ba tey police yi ñu ne ñu ngee lijjante ñu ngee def ay liggéey pour ñu mun ñoo yóbbu court am na 2 weeks benn tey mënuñ ñoo yóbbu court so ñu ne ñu ngee xaar waaye loolu terewul ñun li ñu war a def ñu ngi koy def ñu ngee dem foofu noonu pour yóbbu suñu liggéeykat yi ñu ngi faa yóbbu quickly so ci loolu lañ nekk fu nekk su leen compensé de beneen place da ngeen koo jël wala fii ngeen bëgg a déedéet man mënumaa wax loolu parce que kenn engage ma pour yëfi compensation all I know is forcefully trying to acquire the place foofu lañ toll te man it maa ngi bañ ci loolu noonu so su gaa excès on an official level pour engage ne nañ compensate or something some kind of settlement then at that point in time I will know what the response will be but I cannot preempt but because it's not coming from them nekku di jógee ci ñoom officially so si nit ñi lay jógee rek nañ leen compensate nañ leen def li nañ leen def waaye jógeewut ci ñoom doole la ñuy use ñun nag day yaakaar nguur gi loi dëkk bi mu dogal parce que loi bi mooy dogal parce que fii kenn ëpput loi bi ñun foofu lañ wéer suñu mbir ok so ba next week tamit dañoo congrats suñu waa ji Daba Malik mu ngi nekk team Essa Faal so ci Essa Faal la nekk léegi at last Daba belongs to political party Daba dañ ko def seetaan all the time dafa nekk on Giss Giss but right now dafa dem America mu ngi fa for a short vacation and then mu join team Essa Faal ñu ngi ko jaajëfal bu baax ci loolu ko wish good luck waaw bi ba next week inshallah ñu indi leen beneen gis-gis inshallah thank you jërëjëf wow that's good